Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyên mục Đọc sách cùng em của Thư viện Trường Tiểu học Chu Văn An, huyện Đắk Song. Welcome everyone to the section, Reading Books with Children of the Library of Chu Van An Primary School, Dak Song District. Hôm nay Thư viện Trường Tiểu học Chu Văn An sẽ cùng các bạn đọc truyện cổ tích Việt Nam song ngữ Việt Anh, sự tích Hồ Gươm. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Today, Chu Van An Primary School Library will read Vietnamese fairy tales with you, bilingual Vietnamese, English, The Legend of Sword Lake. Wishing you a happy reading. Vào thời giặc Minh xâm lược và đặt ách đô hộ ở nước ta, chúng coi nhân dân ta như cỏ rác, làm nhiều chuyện bạo ngược. Thiên hạ ai cũng căm giận chúng đến xương tủy. Bấy giờ ở vùng Lam Sơn có nghĩa quân nổi dậy chống lại chúng, nhưng trong buổi đầu thế lực còn non yếu nên nhiều lần nghĩa quân bị thua. During the time of Ming Dynasty invaded and occupied Vietnam, the invaders oppressed our people cruelly, causing hatred from everyone. At that time, in the Lam Son area, there was a military campaign led by Lu Loi against the Chinese. However, initially, Lu Loi had been unable to muster the military forces required to defeat the Ming army. Thấy vậy Long Vương quyết định cho nghĩa quân mượn thanh gươm thần để giúp họ giết giặc. Có một người làm nghề đánh cá tên là Lê Thận, một đêm nọ thả lưới ở một bến vắng như thường lệ. Khi kéo lưới lên, chàng thấy nặng nặng, trong bụng mừng thầm, chắc là có cá to. Being aware of Lu Loi's situation, the Dragon King decided to lend him a magic sword. One night, Lu and a fisherman went fishing in a quiet place. When he pulled up a net, he felt something heavy and thought that was a big fish. Nhưng khi thò tay vào bắt cá, Thận chỉ thấy có một thanh sắt, chàng vứt luôn xuống nước, rồi lại thả lưới ở một chỗ khác. Lần thứ hai cất lưới lên cũng thấy nặng tay, Thận không ngờ thanh sắt vừa vứt đi rồi lại chui vào lưới mình. Chàng nhặt lên và nêm xuống sông. Lần thứ ba lại vẫn là thanh sắt ấy mắc vào lưới. Lấy làm lạ, Thận đưa mồi lửa lại gần soi, bỗng chàng reo lên, ha ha, một lưỡi gươm. However, his excitement soon turned into disappointment when he saw a long, thin piece of metal in his net. He decided to throw it into the river and move to another area for fishing. But again, the metal found its way back to the net, so Lu then picked it up and threw it with all his strength. The same thing happened many times while the fisherman casted the net. Thus, he shouted to himself, ha ha, a blade, and brought it home without knowing what to do with it. Về sau Thận gia nhập đoàn quân khởi nghĩa Lam Sơn, chàng khỏe mạnh lại hăng hái, gan dạ không ngại hiểm nguy nên được Lê Lợi rất yêu quý. Một hôm, chủ tướng Lê Lợi cùng mấy người tùy tùng đến nhà Thận. Trong túp lều tối om, thanh sắt tự nhiên sáng rực lên ở góc nhà. Later, Lu then joined the rebel army of Lu Loi, where he quickly rose in ranks. Once the general visited Lu then's house, Lu Loi saw the blade as it suddenly emitted a bright glow in the corner of the house. Lấy làm lạ, Lê Lợi cầm lên xem thấy có hai chữ Thuận Thiên khắc sâu vào lưỡi gươm. Song mọi người đều không biết đó là báu vật. Being curious, Lu Loi picked up the glowing blade and found out two words of Thuan Tien, meaning heaven's will, carved into the blade. However, he did not pay full attention into it. Một hôm, bị giặc đuổi, Lê Lợi và các tướng chạy tháo thân mỗi người một ngả. Lúc đi qua khu rừng Lê Lợi bỗng thấy ánh sáng lạ trên ngọn cây đa. Ông trèo lên đó mới biết có một cái chuôi gươm nạm ngọc. Nhớ đến lưỡi gươm ở nhà Lê Thận, Lê Lợi rút lấy chuôi gươm dắt vào lưng. One day, Lu Loi and his troops lost a battle and had to find a way to flee.
On his way, he saw a strange light emanating from the branches of a banyan tree. He climbed up and found the hilt of a sword. It reminded Loloi about the blade in Lodan's house, so he took it with him. 3 ngày sau Lê Lợi gặp lại tất cả các bạn, trong đó có Lê Thận. Lê Lợi mới đem chuyện bắt được chuôi gươm kể lại cho mọi người nghe. Khi đem ra tra gươm vào chuôi thì vừa in. Tất cả đều hiểu rằng đó là ý trời. Toàn quân hô vang nguyện sẽ đem xương thịt của mình theo Lê Lợi, cùng với thanh gươm thần giành lại tổ quốc. Loloi and Lodan reunited after 3 days, so Loloi tested if the blade and the hilt fitted together. It fitted perfectly, so Lodan and others believed that heaven had entrusted to Loloi the great cause of land liberation. Then he took up arms and gathered people under his banner. Từ đó nhuệ khí của nghĩa quân ngày một tăng tiến. Trong tay Lê Lợi, thanh gươm thần tung hoành khắp các trận địa, làm cho giặc Minh bạt vía. From that moment, the morale his military campaign lifted up quickly. Loloi with the mighty sword became invincible. Uy danh của nghĩa quân vang khắp nơi, gươm thần đã mở đường cho họ đánh trận mãi cho đến lúc không còn một bóng tên giặc Minh nào trên đất nước ta. Lê Lợi lên ngôi vua và lập ra nhà Lê vào năm 1428. The sword had magical strength, helping Loloi win many battles and chase the Ming dynasty out of Vietnam. Loloi ascended the throne and founded the Lo dynasty in 1428. Một năm sau khi đuổi giặc Minh, một hôm Lê Lợi, bấy giờ đã làm vua, vua Lê Thái Tổ cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ Tả Vọng trước kinh thành. Nhân dịp đó Long Quân sai rùa vàng lên đòi lại thanh gươm thần. One year after expelling the Ming invaders, one day Loloi, now King Lo tried to row a dragon boat around Ta Vong Lake in front of the capital. On that occasion, Long Quan sent a golden turtle to reclaim the magic sword. Khi chiếc thuyền rồng tiến ra giữa hồ, bỗng có một con rùa lớn nhô đầu và mai lên khỏi mặt nước. Theo lệnh vua, thuyền đi chậm lại. Con rùa vàng không hề sợ người, nhô đầu lên và tiến về phía thuyền rồng nói với Lê Lợi, xin bệ hạ hoàn gươm cho Long Quân. As the boat approached the middle of the lake, a giant turtle with a golden shell advanced toward the boat and said to Loloi, Your Majesty, please return the sword to the Dragon King. Lê Lợi bèn rút gươm ra trao cho rùa vàng. Nhanh như cắt, rùa ngậm lấy gươm và lặn xuống nước. Khi gươm và rùa vàng đã chìm đáy nước, người ta vẫn còn thấy vật gì sáng lóe dưới mặt hồ xanh. Loloi then took out his sword and gave it to the golden turtle. Quick as lightning, the turtle grabbed the sword and dived into the water. When the sword and golden turtle sank to the bottom of the water, people could still see something shining under the blue lake surface. Từ đó hồ Tả Vọng mang tên mới là Hồ Gươm hay là Hồ Hoàn Kiếm, để tưởng nhớ đến việc vua Lê Lợi sau khi đánh đuổi giặc Minh đã trả lại gươm thần. Một truyền thuyết thật đẹp và giản dị, in đậm trong tâm trí bao người dân Việt Nam. From then on, Ta Vong Lake had a new name, Sword Lake or Hon Kim Lake, to commemorate the fact that King Loloi, after expelling the Min invaders, returned the magic sword. A beautiful and simple legend, imprinted in the minds of many Vietnamese people. Cảm ơn các bạn và các em đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương trình sau. Thank you all for your attention and following. Goodbye, and see you again in the next program.